Hi everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video, we are going to learn how we tell our financial status or somebody's financial status. అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ గురించి ఎలా మాట్లాడొచ్చు అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. How to talk somebody's or yours financial status. సో మనం చెప్తూ ఉంటాం సొసైటీలో అతను రిచ్, అతనికి బాగా ఉంది, డబ్బు ఉంది అలా చెప్తాం, లేదంటే అతను చాలా పూర్ అలా మనం చెప్తూ ఉంటాం. సో అవి మనం ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎలా మాట్లాడవచ్చో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్, హౌ టు టాక్ సంబడి ఈజ్ రిచ్. రిచ్ అనేదాన్ని మనం ఎన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చు అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వీ కెన్ సే హీ ఈజ్ రిచ్. సో హీ ఈజ్ రిచ్. Please note down all these phrases. He is rich or sentences. Next, he is well off. WELLOFF. He is hyphen and OFF. He is well off. అంటే మంచిగా సెటిల్మెంట్ అయ్యాడు అని చెప్పొచ్చు. And we can say he is well settled. He is well settled. Or you can say he is wealthy. He is wealthy. నెక్స్ట్ ఇడియోమాటిక్గా చెప్పొచ్చు, హీ రోల్స్ ఇన్ మనీ. హీ రోల్స్ ఇన్ మనీ. హీ ఆర్ షీ రోల్స్ ఇన్ మనీ. నెక్స్ట్ మనం చెప్పొచ్చు, షీ ఇన్హెరిటెడ్ అ ఫార్చ్యూన్. షీ ఇన్హెరిటెడ్ అ ఫార్చ్యూన్. ఇక్కడ ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి ఇన్హెరిటెన్స్గా వస్తుంది. అంటే మన మేబీ మన ఫాదర్స్ ఆర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి మంచిగా మనం ఇఫ్ యూ have, if you got their money, your forefathers money and father's money, so and if you become rich, you can say that she inherited a fortune, which means ఆమె చాలా డబ్బుని పొంది ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకా కొంతమంది చాలా బాగా రిచ్ అయి ఉంటారు. సో మనం వాళ్ళు చెప్పొచ్చు, హీ ఈజ్ ఫిల్దీ రిచ్. హీ ఈజ్ ఫిల్దీ రిచ్. ఫిల్దీ రిచ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. డబ్బు బాగా ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళని ఏమనొచ్చు అంటే స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ ఆర్ ప్రాడిగల్. స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ ఆర్ ప్రాడిగల్. సో ద సేమ్ మనం ఒకవేళ పూర్ అనేదాన్ని ఎన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చు అనేది కూడా తెలుసుకుందాం. హీ ఈజ్ పూర్, మనకు అది తెలుసు కామన్గా, హీ ఈజ్ పూర్. సో హిజ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ పావర్టీ. He is short on cash. అంటే అతని దగ్గర అంత డబ్బు లేదు అని చెప్పొచ్చు. He is short on cash. నెక్స్ట్ మనం చెప్పొచ్చు, I am broke. So which means I don't have money అని. ఇది ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చు, I am quite broke. Which means I don't have money. Next, he makes minimum wage. He makes minimum wage అంటే కొంచెం సంపాదించాడు అంతే, బ్రతకడం కోసం, టు సర్వైవ్ అంతే. హీ మేక్స్ మినిమమ్ వేజ్. నెక్స్ట్, హిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ ఓవర్డ్రాన్. ఆల్సో సేమ్ మీనింగ్. ఓకే, హీ డజంట్ హ్యావ్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ హీ హ్యాస్ నో మనీ. హీ వాజ్ బ్యాంక్రప్టెడ్ విచ్ మీన్స్ అతను ఏదో పనిలోనో లేదంటే బిజినెస్లోనో మొత్తం దివాలా తీసేశాడు. హీ వాజ్ బ్యాంక్రప్టెడ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. హీ ఈజ్ అన్ ఇన్సాల్వెంట్ అంటే అతను లోన్స్ చెల్లించలేకపోవడం లేదంటే డెట్స్ చెల్లించలేకపోవడం అలా అయిపోయాడు. హీ ఈజ్ అన్ ఇన్సాల్వెంట్. ఎ పర్సన్ హూ కెనాట్ పే హిస్ డెట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్సాల్వెంట్. నెక్స్ట్, హీ వాజ్ ఇండెబిటెడ్ అంటే అతను డెట్స్లో ఉన్నాడు, డెట్స్ చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు అంటే అతనికి ఎక్కువ డెట్స్ ఉన్నాయని, అప్పులు ఉన్నాయని. ఐఎమ్ ఇన్ డెట్స్, నేను అప్పుల్లో ఉన్నాను, ఐఎమ్ ఇన్ డెట్స్. లేదంటే హీ ర్యాన్ ఇన్ టు డెట్స్, అతను అప్పుల్లో పడిపోయాడు, హీ ర్యాన్ ఇన్ టు డెట్స్. నెక్స్ట్, అ పర్సన్ హూ కెనాట్ స్పెండ్ అంటే అతని దగ్గర ఉంటుంది, స్పెండ్ చేయడు. దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ మైజర్. MISER, మైజర్. ఆర్ స్టింజీ ఆల్సో మనం చెప్పొచ్చు, మైజర్ ఆర్ స్టింజీ. సో ఇలా రిచ్ని పూర్ని కూడా ఇలా మనం చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ రిలేటెడ్ టు దిస్, ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ క్వెరీ గ్రూప్.